preparation of Lugol solution of iodine? Shraddha? No idea. Lugol solution of iodine means aqueous iodine solution. তার মানে iodine কে জলে ডিজলভ করলেই হবে। So why we use potassium iodide? The potassium iodide কি somehow মানে আয়োডিনটাকে ডিসলভ করতে হেল্প করে? তাই করে। মানে iodine normally iodine is a covalent compound. Right? This is a non-polar compound. Yes sir, yes sir. That's why not dissolve in water easily. But upon reaction with the Ki, they produce KiC, which is ionic compound or which is ionic in nature. Okay sir. Okay. Or Ki improve the solubility of iodine. Upon combination with the iodine, they produce a potassium iodide KiC, and this KiC is ionic in nature. That's why Ki improve the solubility of the iodine. Okay. That's also give as a question. So for question number 15, A is the correct answer. Next, question number 16. Radioactivity is measured by Oswald detector, stalagometer, siltination counter, and fibrillator. So question number 16. Radioactivity is measured by Oswald detector, P stalagometer, C scintillation counter, D fibrillator. C sir. Scintillation counter is the correct answer. Okay, for question number 16, scintillation counter. Next, question number 17. Buffer shows its maximum buffer capacity when pH greater than pK greater than pH or pH less than pK, C pH equal to pK, and D none of the above. So for question number 17, buffer shows maximum buffer capacity when option C. Option C, pH equal to pK. The best inorganic compound for temporary filling of teeth. Question number 18. Best inorganic compound for temporary filling of teeth: magnesium carbonate, zinc oxide, zinc chloride, zinc carbonate. Option B. Zinc oxide is the correct answer. Zinc chloride may be used along with zinc oxide as a desensitizing agent, and zinc carbonate is also known as calamine, from where the zinc oxide is prepared. Okay, সবগুলোই কিন্তু কাছাকাছি। Zinc oxide is the correct answer. Best inorganic compound for the temporary filling of teeth is zinc oxide. Sometimes small amount of zinc chloride is also mixed with the zinc oxide, which is used as a desensitizing agent. And zinc carbonate may also present as an impurity because zinc oxide is prepared by heating of the zinc carbonate. Okay. For question number 19, which one has the belching and flatulence as undesirable side effect? Option A, magnesium sulfate. Option B, calcium carbonate. Option C, sodium bicarbonate. Option D, all of the above. For question number 19, which one has belching and flatulence as undesirable side effect? Sodium bicarbonate. So sodium bicarbonate is the correct answer. Why sodium bicarbonate gives the belching or flatulence effect? স্যার কারণ স্টমাকে গিয়ে ওটা আর কি CO2 প্রডিউস করবে। Not only stomach, within the blood circulatory system, they also liberate the carbon dioxide. So accumulation of the carbon dioxide within the alimentary canal mainly responsible for belching or flatulence. Accumulation of carbon dioxide, which is liberated by sodium bicarbonate, and the sodium bicarbonate may also responsible for or liberation of carbon dioxide from sodium bicarbonate, also responsible for rebound hyperacidity. Okay. So belching and flatulence mainly observed in case of sodium bicarbonate, as sodium bicarbonate liberate carbon dioxide within the stomach region, and sodium bicarbonate is also a systemic antacid. So within the circulatory system or within the blood, they also liberate carbon dioxide. Any problem for question number 19? No sir, no problem. No problem. For question number 20, in our body, the absorbable form of iron is ferrous form, ferric form, both of these and none of these.
ferrous form. Sir, ferrous from option A. Fe2 plus or ferrous form is the correct answer. Good. Next, question number 21. Hypovolemia is a condition defined by decrease per plasma volume, decrease interstitial fluid, C decrease extracellular fluid, D none of the above. C, decrease extracellular fluid. Hypovolemia not Sir, option included by A. extracellular. The plasma option. volume. Actually, hypovolemia means the loss of blood from the vascular tissue system or blood vessels. So B is the correct answer. Decrease interstitial fluid. Actually, vascular tissue system vessels এর ব্লাডটা লস হলে ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডটার ভলিউম ডিক্রিজ করে মেনলি Sir, প্লাজমা plasma ভলিউম also আর decrease এক্সট্রাসেলুলার করবে না? ফ্লুইড করে কিন্তু মানে, কাকে মিনিং হ্যাঁ। হাইপোভলিউমিয়া আচ্ছা hypovolemia means loss of blood আচ্ছা আচ্ছা। or decrease body fluid from the vascular blood vessels or vascular system. তো সেই পয়েন্টটা তো এখানে দেওয়া নেই। Mainly decrease interstitial fluid is the correct answer. Hypovolemia is a condition defined by decrease interstitial fluid. B is the correct answer. Okay, interstitial fluid decrease করে বলে তারপরে প্লাজমা ভলিউম ডিক্রিজ করবে, তারপরে এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড ডিক্রিজ করবে। তো প্রথমে ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডটা বেশি ডিক্রিজ করলে তাকে হাইপোভলিউমিয়া বলা হয়। আর মেইনলি হাইপোভলিউমিয়া means loss of fluid from the vascular system. তাকে হাইপোভলিউমিয়া বলা হয়। স্যার তার মানে যদি 2 মার্কস এর থাকতো দেন ওই তিনটেই আমাকে অল অফ দা ব্যাপারটা থাকলে অল অফ দা ভাবেই হতো। ওকে সবগুলোই পরপর সাবসিকুয়েন্টলি হয়। হুম ইনিশিয়ালি ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড ডিক্রিজ করে। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন। Question 22. Which of the following is the iron transport protein that is ferritin or transferrin, hemosiderin and albumin? For question number 22, which one is the iron transporter protein? স্যার ট্রান্সফেরিন। Transferrin is the correct answer. So for question number 22, B is the correct answer. Ferritin and hemosiderin দেওয়া আছে না? Option A ferritin হ্যাঁ স্যার or option C hemosiderin. These are the storage form of iron. ওকে Next question number 23. Which of the following is not a buffer system? Option 1 HNO2 plus NNO2. Option B HCl and NaCl. Option C HClO4 and NaClO4. Option D ammonia and ammonium sulfate. Option D. Sir, option C হবে কি HClO4 and NaClO4. গুড কারণ বাফার সিস্টেমের ডেফিনেশনে কি দেওয়া ছিল? আইদার উইক অ্যাসিডের সাথে তার একটা সল্ট ব্যবহার করব স্ট্রং বেস দ্বারা। কিন্তু আমার তাহলে এখানে যতগুলো অপশনে আছে যেমন HNO2 is a weak acid, HCl is also weak acid, ammonia is a weak base, but in option C HClO4 is a strong acid. Okay, so first criteria for preparation of the buffer system we need either a weak acid or a weak base. That's why C is the correct answer. স্যার অপশন ডি তে মানে উইক বেস হচ্ছে কিন্তু সল্ট অফ উইক মানে সল্ট অফ স্ট্রং অ্যাসিডও তো আছে কোনটা না বলতো? H2SO4 থেকে অপশন ডি যেটা NH3 and NH4 হোল টু এস হ্যাঁ, NH3 যে weak base. ও আচ্ছা নট বলেছে ওকে ওকে স্যার Not correct. That's why C is the correct answer. HClO4 is a strong acid and it's or strong acid is not used for the preparation of the buffer. Okay, C is the correct answer. Next question number 24. Impurity in pharmaceutical preparation is due to? Sir, all of the above. Yes, raw material used for the manufacturing process or manufacturing
question is chemical instability. All of the above is the correct answer. For question number 24, B is the correct answer. Next question number 25. The correct representation for the Henderson-Hasselbalch equation. Option A, Pa is equal to pK plus log of A minus by HA. Option B, Pa is equal to pK plus log of conjugate base by acid. Option C, both A and B. Option D, Pa is equal to pK plus log of proton donor divided by proton acceptor. So for question number 25, which one is the correct answer? C, sir. Option C. Option C, good. Because A minus is the conjugate base of HA, or where HA is the acid. So option A and B both correct for question number 25. Next question number 26. Which buffer is an acidic buffer? Phosphate buffer, protein solution, borate buffer, D, ammonium chloride and ammonium hydroxide. So option A. Phosphate buffer. Phosphate buffer. That's a, huh? So buffer definition কি ছিল? Weak acid and it's solved with a strong base. ফসফেট বাফারে কোনো উইক অ্যাসিড পেয়েছিলে? মানে অ্যাকচুয়াল ডেফিনিশন থেকে অ্যাসিডিক বাফার হবে বোরেট বাফার। বোরিক অ্যাসিড এন্ড সোডিয়াম বোরেট দ্বারা তৈরি করা হয়। বোরিক অ্যাসিড হচ্ছে একটা উইক অ্যাসিড, সেজন্য বোরেট বাফার ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ফসফেট সবাই অ্যাসিডিক বাফার দেখো এখানে, কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেফিনিশন অফ দ্য বাফার সিস্টেম, where বোরেট বাফার ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল অ্যাসিডিক বাফার, ফসফেট বাফার ইজ এ ডবল সল্ট বাফার। কি বুঝলে না? ডাউট কোথায়? হ্যালো, ফসফেট বোরেট বাফারটা কিভাবে বানানো হয়েছে আরেকবার বলুন। boric acid plus sodium borate. Boric acid is a weak acid and sodium borate is salt with a strong base. You know, as per according to the definition of the acidic buffer, borate buffer is the actual answer. Phosphate buffer is not prepared by the weak acid and it's salt with a strong base. এরকম করে হয় না, ওটা ডবল সল্ট বাফার সিস্টেম না। Na2HPO4 which is the base and NaH2PO4 which is the acidic salt. So একটা দুটোই অ্যাসিড সল্ট দ্বারা তৈরি, তাই না? ডবল সল্ট বাফার। both are acidic salt. Na2HPO4 and NaH2PO4 both are acidic salt. বুঝতে পারলাম? কি ডাউট আছে? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। Na2HPO4 is the acid salt. NaH2PO4 this is also an acid salt. So where NaH2PO4 is more acidic than Na2HPO4. So after mixing of them, they produce common ion effect. That's why they behave as a buffer system. Otherwise, borate buffer is actually acidic buffer. প্রোটিনও অ্যাসিডিক হয়, কিন্তু অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড আর অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর বেসিক বাফার সিস্টেম। ডিটা বাদ চলে যাবে, কারণ আমি অ্যাসিডিক বাফারের एग्जांपल চেয়েছি। Next question number 27. Increased amount of the carbon dioxide in the blood leads to systemic alkalosis, cardiac arrest, systemic acidosis and none. Cardiac হবে অ্যাসিডোসিস, সিস্টেমিক Systemic acidosis. Carbon dioxide in the blood produces carbonic acid, thereby decrease the pH of the blood. So within the blood or decrease pH of the blood by the liberation of the carbon dioxide means systemic acidosis. So for question number 27, C is the correct answer. Next question number 28. If pKb decreases, then the basicity of a weak base increases, decreases, or remain unchanged or none. Hello, শোনা যাচ্ছে? ইনক্রিজেস। Increases. Why increases? স্যার কারণ কেবি যদি বাড়ে মানে তার নেগেটিভ লগ মিলে হচ্ছে কেবি হবে, এবার দ্যাট মিন্স পিকেবিটা কমছে। Okay, decrease pKb. That means Kb value increases. Increase Kb value means there is a increase of
Increase of basicity. Increase Kb means increase of Kb value. Hello. Am I audible? Okay, wait for 5 minutes. Thereafter I can continue. Next কোনটা হবে কোশ্চেন? Sir, 29. Question number 29. Calcium gluconate is prepared by lactic acid plus calcium carbonate, oxalic acid with calcium carbonate, C, gluconic acid with calcium carbonate, and D, all of the above. Calcium gluconate is prepared by Sir, gluconic acid plus calcium. So C is the correct answer. Next, question number 30. Two principal body fluid or two principal body fluid compartment. Option A, intracellular and extracellular fluid compartment. Option B, extracellular intravascular fluid compartment. C, both A and B. D, none of the above. For question number 30. Sir, A, Sir, sir. C. Which option is correct? Option C or option A or B? Kunta? Sir, option Yes, C. sir. Sir, C ta. No. Only option Sir, B is the A, correct. sir. Intracellular and extracellular fluid compartment. Are ECM and ECM. Okay. Question number 30. A is the correct answer. ICM and ECM. These are the two principal body fluid compartment. Next question number 31. Epsom salt is commonly known as, or Epsom salt is the common name for MgSO4.7H2, CaCO3.6H2O, Na2CO3.10H2O, and option D, barium sulfate.2H2. Epsom salt is the common name for. Sir, MgSO4.7H. Option A is the correct answer for question number 31. Next question number 32. Quenching vapor used in Geiger-Müller counter. GMC for Geiger-Müller counter. Quenching vapor used in Geiger-Müller counter is pyridine. Option B, phenol. Option C, ethanol. Option D, methanol. Sir, C. Ethanol. Ethanol is the correct answer. So what is the actual role of the ethanol? Or what is quenching vapor? Actual role of quenching vapor in Geiger-Müller counter? Actually, quenching vapor is, yes, না না স্যার আপনি বলুন। quenching vapor prevents the false pulse generation, or whenever ionization of the gas molecule, there may be the formation of proton, and this proton is trapped by the quenching vapor. So quenching vapor prevents the false pulse generation within the Geiger-Müller counter or during ionization of the gas. Okay. হ্যালো স্যার Hello. স্যার আপনার 28 কবে? হ্যালো স্যার Hello. স্যার 28 কি হবে? কি বলছো বোঝা যাচ্ছে না, ভালো করে বলো। 28 কি হবে? B হবে ওটা। অ্যানসার হবে A. এ হবে এ। For 20 question number 28, answer A A is the correct one. BKB decreases, that means KB value increases. So basicity increases. Next question number 33. Organic scintillating agent used in scintillation counter. Option A, anthracene. Option B, stilbene. Option C, both A and B. And option D, NaI with sulfur. Organic scintillating agent used in scintillation counter. অপশন সি both A Option and C, both anthracene and stilbene used as a organic scintillating agent for the
detection or for the measurement of the radiation. So C is the correct answer for question number 33. Next question number 34. Major storage form of iron is apoferritin, transferrin, ferritin, and none of these. Major storage form of iron? Ferritin. Apoferritin. No. Ferritin is the correct answer. Ferritin and hemosiderin. So yeah, ferritin option C is the correct answer. Sir. Yes, apoferritin is a protein. মানে সেটা একটা প্রোটিন ক্যারিয়ার। হ্যাঁ, 33 টা একবার রিপিট করুন। For question number 33, anthracene and stilbene both used as a organic scintillating agent in scintillation counter. That's why for question number 33, answer C is the correct answer. Okay, sir. Thank you. For question number 34, ferritin is the correct answer. Next question number 35. Acid used for the limit test of the chloride to prevent the precipitation of the acid radical except Cl minus. Hello? Sir, option B, HCl. Sir, option A, dilute Option agent. A is the correct answer. Nitric acid used. HCl used for the limit test of sulfate. For limit test of chloride, nitric acid used. Okay, for question number 35, option A correct. Next question number 36. Lead acid cotton used in limit test of arsenic to trap the gaseous impurity of gas. For question number 36. Sulfur. Sulfur. Gaseous impurity of sulfur. Good. 36 B. Next question number 37. Stimulant and irritant purgative used to increase the peristaltic movement. Option A, castor oil. Option B, Senna cascara. Option C, both A and B. Option D, magnesium sulfate. Stimulant and irritant purgative. Both A and B. Senna cascara, rhubarb, bisacodyl, castor oil সবাই irritant purgative এর example. Senna cascara, rhubarb, bisacodyl and castor oil. C is the correct answer. Both A and B. Next question number 38. Peptic ulcer is caused by E. histolytica, H. pylori, Clostridium tetani, and D. P. falciparum. For question number 38, peptic ulcer is caused by Sir, option B, Helicobacter. Helicobacter pylori is the correct answer. Peptic ulcer caused by Helicobacter pylori. B. Next question number 39. The example of systemic acidifier. NaCl. Ammonium chloride, glutamic acid, and all of the above. Example of systemic acidifier. Ammonium chloride. Hello. The option B. Ammonium chloride. Ammonium chloride is the correct answer. All are acidifying agent, but ammonium chloride is a systemic acidifier because it reaches to the blood. Okay. Next question number 40. 10% hydrochloric acid is prepared by using option A তে দেওয়া ছিল 200 ml লিখেছি HCl. 200 ml HCl in 1000 ml of water, 10 gram HCl in 100 ml of water, 274 gram of HCl in 726 gram of water, none of the above. Question number 40. 10% W/V of HCl is prepared by using. C, sir. Which one is the correct answer? C, sir. C is the correct answer. 274 gram of HCl dissolved in 726 gram of water. C is the correct. Next, the chemical used for the treatment of achlorhydria. This is urinary anti-acidifier, systemic acidifier, gastric acidifier, and all of the above. Gastric Sir, acid. Yes. Which one? Gastric acidifier is the correct answer. The chemical used for the treatment of achlorhydria, gastric acidifier used. So C is the correct answer for question number 41.
Okay, any problem? No, sir. For question number 41. No, sir. Next question number 42. Aluminium hydroxide gel used as an antacid must contain dash percent W by V of aluminum. Which one is the correct answer? 3.5% to 4.5. Option A, sir. Option A, 3.5% to 4.4% W by V of aluminium oxide or aluminum. For question number 42, A is the correct answer. Next, question number 43. Heavy and light magnesium carbonate is differ from each other by mechanism of action, by the number of water of crystallization, by the content of impurity, and D, none of the above. Heavy and light magnesium carbonate. Content, I know it B as B, number of water crystallization. তো একটার মধ্যে থাকে যেটা লাইট থাকে তাতে দুটো ওয়াটার অফ ক্রিস্টালাইজেশন থাকে আর মনে হচ্ছে যেটার হেভি ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট তার মধ্যে থাকে 5 molecule of water of crystallization. So heavy and light magnesium carbonate is differ from each other by the number of water of crystallization. Next, question number 44. Antioxidant used in milk of magnesia that prevent unwanted reaction of the magnesium hydroxide and glass container. Option A, citric acid. Option B, methyl paraben. Option C, propyl paraben. Option D, none. Citric acid. So citric acid is the correct answer. So citric acid prevents the unwanted reaction of the magnesium hydroxide with the glass container. Okay. Citric acid is also used as an antioxidant for the milk of magnesia. So 44 answer A. Next question number 45. Megaltrate. Megaltrate is an example of systemic antacid. B, non-systemic antacid. C, combined antacid. D, both B and C. Megaltrate is an example of Combined. Option C. So megaltrate actually combined antacid preparation, but component for the megaltrate magnesium trisilicate, है ना? Hydrated magnesium aluminate. So all of them are the non-systemic antacid. So D is the correct answer. Non-systemic as well as combined antacid. Example of combined antacid preparation, but they are the non-systemic antacid. Come under non-systemic antacid. মানে আমি যদি অ্যান্টাসিডের দুটো পার্ট করি, একটা সিস্টেমিক আর একটা নন সিস্টেমিক, তাহলে নন সিস্টেমিকের আন্ডারেই চলে যাবে কম্বাইন্ড অ্যান্টাসিড প্রিপারেশন। তাহলে নন সিস্টেমিক অ্যাজ ওয়েল এজ কম্বাইন্ড অ্যান্টাসিড ভাইবা যদি কম্বাইন্ড অ্যান্টাসিড তাহলে অ্যাকচুয়ালি মেগালটেট ইজ কম্বাইন্ড অ্যান্টাসিড প্রিপারেশন, বাট all the component present in the combined antacid or megaltrate, they are non-systemic nature. Question number 45. D is the correct answer. স্যার বলছি আমরা যত কম্বাইন্ড অ্যান্টাসিড মানে তৈরি করে ওই ডাইমেথিকান সাইমেথিকান সবাই নন সিস্টেমিক। Simethicon, dimethicon actually they don't have any role for antacid formulation actually. কারণ অ্যান্টাসিড হিসেবে তার তো কোনো রোল নেই। অ্যাকচুয়ালি সে কি করে? সে তো স্টোমাকেই তার কাজ শেষ, তাই না? সে তো ব্লাড রিচ করতে পারে না। তো দে আর দ্য নন সিস্টেমিক নেচার। ওকে ওকে স্যার। ব্লাডে তো রিচ করতে পারে না। অনলি সোডিয়াম বাইকার্বনেট রিচেস টু দ্য ব্লাড। সোডিয়াম বাইকার্বনেট কন্টেনিং শুধু সিস্টেমিক অ্যান্টাসিড। Next question number 46. Chemical used as a radio opaque contrast media for X-ray photography. Silver nitrate, barium sulfate, barium chloride, and B, none of the above. বেরিয়াম সালফেট। Barium sulfate is the correct answer. Radio opaque contrast media बोले barium sulfate. Next, tissue necrosis caused by the radiation is associated with free radical chain reaction, formation of hydrogen peroxide within the tissue, formation of the free radical by the water, and all of the above.
necrosis caused by radiation? All of the above. Yes, all of the above. Because during tissue necrosis or during exposure of radiation to the body, initially water molecule dissociate to produce two different free radical, hydrogen and hydroxyl free radical, and thereafter these free radical combine each other, or two OH free radical may combine each other to produce hydrogen peroxide. So hydrogen peroxide mainly responsible for tissue necrosis, but this hydrogen peroxide is prepared or formed after free radical chain reaction or chain initiation, chain propagation and chain termination. In all steps, either hydrogen peroxide or hydroxyl free radical or hydrogen free radical is there. That's why all of the is the correct answer for question number 47. Okay. Okay, sir. Okay. Next, quickly bolo, ma'am asbe. Next, for scanning and imaging of the bone, lungs and kidney, radioisotope using option C, technetium 99M is the correct answer for question number 48. Okay, technetium 99M Okay, used sir. for scanning, imaging of the bone, lungs, kidney. Next, question number 49. Commonly used buffer for the parenteral preparation. For question number 49. Sir, all of the above. Acetate phosphate. All of the above. Right. Good, good. So acetate, phosphate and citrate, all buffer are used for the parenteral preparation. Next, sodium chloride hypertonic solution contain that percent W by V of sodium chloride. Sodium chloride hypertonic solution, hypertonic bola ache. 1.6%. 1.6% correct. 1.6 or 1.8 এভাবে অপশন গুলো থাকলে সেটাই অ্যানসার হবে। অনির্বাণ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. স্ক্রিনশট নিয়ে দেখাও। আর ম্যাম আসবে একটু, হ্যাঁ ম্যাম একটু জয়েন করবে। Sir, 48 এটা স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার 48 এর টাকা বলে দিন। 48 এর কোশ্চেন, 48 এর কোশ্চেনে কি ছিল? ট্যাগনেটিয়াম 99M, 48 এর সি। ওকে স্যার, থ্যাঙ্কস। আচ্ছা স্যার, বলছি সিস্টেমিক অ্যাসিডোসিস আর মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস মিনিং তো একই জিনিস। হ্যাঁ, মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস আর সিস্টেমিক অ্যাসিডোসিসের মধ্যে তুমি বলতে চাচ্ছো সিস্টেমিক মিন্স ব্লাড রিলেটেড, আর মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস মানে সেটাও তো ব্লাডে যেতে হবে, আদারওয়াইজ তো তার অ্যাসিডোসিস হবে না। হবে না। ওকে ওকে। ম্যাম মনে হচ্ছে লিঙ্ক পাচ্ছে না, আমি লিঙ্কটা পাঠাই, ক্লাস লিঙ্ক। স্যার নিয়ে নিয়েছি। ওকে, ওকে হোয়াটসঅ্যাপে সেন্ড করে রাখো। ওকে স্যার। হ্যালো ম্যাম। Yes, sir. I think you are the host now. Okay, thank you, sir. Okay, thank you.